Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students, how are you? How is your family? Great, I'm glad that you are fine. Also your family is fine. Very good. Do you remember the previous lesson? Great, excellent. In the previous lesson we have talked about the family and we had a reading. In the reading we have read about the person's family. Do you remember his name? Great, excellent. He was Zahir's family. Great. And also we have talked about the subject pronoun and possessive adjectives. Could you name the possessive adjectives? Non-possessive adjective یادتان هست? Very good. Can you name them? Very good, excellent. My, your, her, his. Very good. میبینم کلتان در یادتان هست. And did you do your homework? کارخانگیتان هم انجام دادین؟ بسیار عالی. That's great that you did your homework and you have practiced a lot. Great. Are you ready for the new lesson? آلا به درس نو آماده هستین؟ Very good, excellent. So see the board to know about the new lesson. See the board? Great. We are on Unit 5, Lesson 3, and we are going to study 2 pages of this unit that are 46 and 47. So be ready for studying this page. Before going to the book, I will tell you what we are going to study today. قبل از اینکه ما به کتاب بریم من بر شما میگم که ما امروز چی را میخوانیم. We are going to study about 3 words that they are the WH words. The first word is who. اولین لغتی را که ما امروز میخوانیم هدف ما است که ما این 3 لغت امروز در جای مختلف تمرین میکنیم. در محاوره و در گرامر پوینت ما تمرین میکنیم. یکیش who هست. who یعنی کی یا چه کسی. دیگهش هست what. The next one is what. And the next one is how. Who. من چی رقم امرای who سوال بسازم. این کلماتی است که کلمات پرسشی هست. ما WH word میگیم اینا رو کلمات پرسشی و بعد اینا میتونیم ما سوال بسازیم. اگر من امروز از اینا 2 کلمه اول سوال بسازم بعد از اینا من میتونم to be را استفاده کنم. باز هم دیاتان بیایه که be کدام ها هستن. be verbs are. من اینجا نوشته میکنم بر شما be هدف ما am is و are هست. اینا be verbs هستن یا to be هستن که am بر چی استفاده میشه؟ am با I استفاده میشه. is با she he و it استفاده میشه و are we they و you. خب حالا می با اینا سوال میسازیم. who اگر ما بگوییم میتونیم بگوییم who is your teacher or we can say who is your English teacher. who یعنی چه کسی استاد شما هست. میتونیم بگوییم Mr. احمدی is our teacher. آقای احمدی استاد ما هست. یا Mrs. احمدی is our teacher. یا خانم احمدی استاد ما هست. با what چی رقم ما سوال بسازیم؟ باز هم what میگیم. بعد از what من to be استفاده میکنم. What are they. آنها چی هستن؟ بعد از what هم ما میتونیم to be استفاده بکنیم. They are chairs. They are boards. They are pens. با how چی رقم جمله بسازیم؟ بعد از how ما میتونیم یک adjective استفاده کنیم. مثلا how old, how far, how small, how big. هر adjective شما میتونید در این استفاده کنین. بعد از این باز شما میتونید to be استفاده بکنین. to be verb چی رقم استفاده میکنین؟ مثلا how old is he. او چند ساله هست. how far is your house. یا میگم how small is your room. یعنی اتاق چقدر خرد است. یا how big is your book. کتاب چقدر کلان است. your book. طریق سوال جور کردن بود. پس با این 3 کلمه ما یاد گرفتیم چی رقم سوال کنیم جور کنیم. بعد از who, what, how بعد از اینا میتونیم to be استفاده بکنیم. اما بعد از how ما اول adjective استفاده میکنیم باز to be. So
Let's have more practice. به خاطر که رو بیشتر ما تمرین کنیم محاوره میخوانیم. باز بعد از این رو میبینید در بخش گرامری. Open your books to page 46 and see the conversation. Let's read the conversation together. What's your family name? What؟ ببینید بعد از what چی رقم سوال جور شده. What is your family name؟ نام فامیلی شما چی هست؟ How many؟ بعد از how many استفاده شده. یعنی چقدر؟ چند دانه. How many people are there in your family؟ چند نفر در فامیل شما زندگی میکنن. Why it is important to have a last name؟ چرا مهم است که ما last name یا تخلص داشته باشیم. Now listen to the conversation and practice after the program. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. This conversation is between نظیفه و نادیه. بین نظیفه و نادیه conversation است. خوب متوجه باشین. Who are they in the picture نادیه؟ کی هستن اونا در تصویر نادیه؟ در عکسی که برش نشان میده. This is my father who died 2 years ago. این پدرم است که 2 سال پیش فوت کرده. God forgive him. خداوند مغفرتش کنه یا خداوند ببخشه. این اصطلاحات یاد بگیرین. God forgive him یعنی خداوند ببخشش. He was very kind and he always tried to keep us happy. خیلی مهربان بود و همیشه کوشش میکرد ما را خوش نگاه کنه. And who are these people؟ این مردم کی هستند؟ They are my uncles. This is Uncle Tahir. He's a doctor and that's Uncle Naeem. He's a gardener in the university. میگه آنها کاکاهایم هستند. ای کاکا طاهرم هست که دکتر است و ای هم کاکا نعیمم هست که یک باغبان است در پانتون. Who is this woman? She's my aunt. ای خانم کی است؟ او عمم است. She is a teacher and that is my grandmother سلیمه. او یک معلم است و این مادر کلانم سلیمه است. She looks really young. How old is she? بسیار جوان معلوم میشه. چند ساله هست؟ ببینه how old چقدر استفاده کرده در این جمله. She is only 55 years old and she's a doctor. او فقط 55 ساله هست و یک دکتر است. Your family is really great. فامیلیت بسیار عالی هستند. Thanks. تشکر. Now let's go to the grammar point that I have explained it for you. ما بخش گرامری رو بر شما تشریح کردم ولی فقط چاکات ببینین. Questions with who, what and how. Who is your English teacher? Shagul is our English teacher. Who is the girl in the black dress? She is Nahid. ببینیم بعد از who is استفاده شده. میبینیم؟ The next point. How tall is your brother? How tall. بعد از how adjective استفاده شده. چقدر یعنی بلند است یا قدش چقدر بلند است. He is 1.80 centimeter tall. 180 سانتیمتر بلند است. بلندیش است یا قدش است. How wide is your class? برای صنفتان یا عرض صنفتان چقدر هست. It is 5 meter wide. عرضش 5 متر است. What's she doing in the classroom? ببینید بعد از what is استفاده شده. او چی کار در صنف انجام میده؟ در حال کدام انجام دادن کدام کار است در صنف؟ She's setting the chairs. او در حال ترتیب و تنظیم کردن چوکی ها هست. What's your name? نام چی است؟ My name is غلام علی. The next part is an activity. Now we have studied who, how and what. ما این 3 کلمه پرسشی رو با هم کار کردیم. حالا نوبت شماست که در خانه خالی از اینا استفاده کنید. ما ببینیم شما چقدر فکرتان هست که کدام کلمه رو در کجا استفاده کنین. Complete the sentences with who, what and how. Number 1. ما to be داریم. سعی کنین پس وقتی to be داریم یا شما باید who بگوین یا what بگوین. اگر ما بگویم who is your name خب غلط میشه. یعنی کی نام شما است. ما باید بگویم what's your name. دیگه شما چه قسم باید کار کنم؟ Number 2. Old are you? Old adjective است. پس ما باید بگویم how old are you. خب 2 تا دیگه رو شما پر کنین در خانه. ما ببینیم چه قسم پر میکنیم. That will be your homework. Next page. In the next page
this activity is continued. این ادامه داره فعالیت ما در صفحه بعدی تا تمرین 11 یعنی 11 جمله هست که شما باید اینا رو پر کنین و کوشش بکنین در کتابچه‌هایتان هم نوشته بکنین. Okay. Try to complete the blanks in your notebook and try to write them all in your notebooks and use who, how and what. Okay? Select one of them, who, what or how. یکش انتخاب بکنید در خانه خالی. بخش بعدی ما وکابلری هست. وکابلری یعنی لغت معنایش هست. ما یک لغت خیلی جالب و خوب میخوانیم چون شما یک کلمه پرسشی داشتیم که who is he یا میگین who is she. وقتی میگین who is she باید شما در جواب داشته باشین she's a doctor, she's an engineer, he's a doctor. جواب پس ما یک وظیفه ها را باید بخوانیم در پالوش که سوالای ما جواب داده بتانیم. ما اینجا یک فعالیت خیلی جالب داریم، لغت های جالب و وظیفه های جالب شما میخوانین که جواب سوالتان هم بتانین حل کنین. از این vocabulary match the occupations یعنی job یعنی وظیفه to their pictures. وظیفه ها رو با تصاویرشون وصل بکنین و نمبر بزنین. من میخوانم مانا میکنم، وصل کردنش به عهده شماست. شما باید پیدا بکنین و وصل بکنین. من فقط بر شما میخوانم و مانا میکنم. Number 1 is pilot. Pilot پیلوت هست که ما شما پیلوت میگیم ولی پایلت هست اصلا تلفظش. shepherd چوپان. shepherd چوپان. police teacher. پلیس خب پلیس هست، تیچر استاد هست یا معلم هست، student شاگرد هست. number 6 shopkeeper یعنی دکاندار، shopkeeper. number 7 carpenter نجار، carpenter. number 8 doctor معنیش که یاد دارین من نمیگم. number 9 مکانیک هست یا کسی که موترها رو ترمیم میکنه. and number 10 is waiter گارسون معنا میده، گارسونی که مرد باشه زن نباشه، waiter. خب حال تصویرها شما ببینین، نظر به تصویرها شما پیدا کنین که کدامش هست. یک دو تصویر من بر شما نشان میدم، شما به من بگین. the first one who is he. very good. ببین من با who سوال میکنم شما جواب میتین. he is a shepherd. very good. number 2 look at this picture and tell me who is he. very good. he is a mechanic. پس این اکتیویتی رو شما پیش خود قسم کار میکنین. اول سوال میکنین who is he یا who is she، بعد از وظیفه‌ای که خواندیم جواب میدین. The next activity is also an interesting activity. بخش بعدی ما هم یک بخش خیلی جالب هست. In groups چون شما گروپ نیستین شما انفرادی رو باید کار بکنین. Ask your partners about their families members and complete the table. شما میتونین سوال از خودتان پرسان بکنین. Look at this table. ببین ما چه چیزایی داریم در تیبل ما. Grandfather, father, uncle, brother, name, age, job and place of birth. خب چه قسم سوال کنم تا چوکات پر شود؟ میتونین شما مثلا از خود پرسان کنین. بگوین What's my grandfather's name؟ نام پدر کلان ما چی هست؟ در جوابش نوشته میکنین. My grandfather's name is احمد یا محمود، هر چیزی که هست. میتونین از اگر کسی هست که همراه شما کمک بکنه در خانه میتونین از او پرسان بکنین. بگوین What's your grandfather's name؟ باز میتونه بر شما بگه His name is احمد. What's your father's name؟ پرسان بکنین نام پدرتان چی است؟ His name is محمود. مثال است بر شما میگم. What's your uncle's name؟ نام کاکایتان چی هست؟ His name is محمد مثال. What's your brother's name؟ باز میرین چوکات بعدی. How old is your grandfather؟ چند ساله هست؟ How old is your father؟ How old is your uncle؟ How old is your brother؟ job. در جواب شما دو رقم سوال میتونین بگوین. میتونین بگوین What's your father's job؟ یا بگوین What does your father do؟ هر کدام از اینا را بگوین درست است. پس من سر تخته نوشته میکنم. در قسمت job شما میتونین بگوین What does your father do؟
یعنی وظیفه پدر شما چی هست، یا شغل پدر شما چی هست، جابش چی هست. یا میتونین بگوین what's your father's job، وظیفه پدر شما چی هست. place of birth، the place of birth شما باید کدام کلمه استفاده بکنین؟ آفرین، میتونین شما بگین where، میتونین بگین where does he born، یا اتو میتونین بگوین what's your father's place of birth، where's your father's place of birth، محل تولد پدر شما کجا هست. در جوابش میتونین بگوین که my father's place of birth is غزنی، کابل، هر جایی که میتونین نوشته کنین. پس این چوکات شما منظم در کجا حل میکنین، کار میکنین؟ You can draw this table in your notebook and you can complete it by asking yourself some questions. You can ask your partner some questions or you can ask yourself. اگر کسی پارتنرتان نیست، برادر خواهرتان کسی انگلیسی یاد نداره، میتونید از خودتان سوالا رو پرسان بکنین، پس نوشته بکنین. پس چوکات شما در کتابچه هایتان پر میکنین و منظم خط کشی کرده و حل میکنین. That was our lesson. In this lesson we have studied 3 words. That words were WH words that were what, who and how. ما 3 کلمه پرسشی رو امروز با هم کار کردیم که چی رقم سوال جور میشه. What, how و who بود. How, who و what بود که ما یاد گرفتیم. بعد از how ما adjective میتونیم استفاده بکنیم، مثل how old are you, how far is your house, how tall is your brother. و بعد از what و کلمه دیگه که ما استفاده کردیم who میتونیم چی بیاریم؟ to be verb استفاده بکنیم. to be verb استفاده میکنیم و جمله سوال میسازیم. و زیاد کار کردیم، کانورسیشن دیدیم مربوط از این. همچنان شما وظیفه‌ای رو یاد گرفتین که بتونین سوالایی که پرسان میکنین جواب بدین. and we have practiced a table، یک چوکات ما با هم کار کردیم، یا چارت با هم کار کردیم. and what's your homework? Great. Your homework is to practice all activities that we have did today, and I ask you to complete the exercises. Have a good time and try to do your homework.